코로나19 확산으로 올해는 기자회견을 비대면으로 진행합니다. 기자회견은 줌과 유튜브로 생중계되고 있습니다. We'll begin the press conference for Seoul Marathon 2022. This year, the conference is held remotely due to COVID-19, and this conference is streamed live on YouTube and Zoom. 이번 기자회견은 한국어, 스와힐리어, 암하라어, 영어 통역으로 진행합니다. 통역간 시간이 지체될 수 있으니 양해 바랍니다. This press conference is conducted in Korean, English, Swahili, and Amharic. Please be mindful that there could be some time delay due to translation process. 시청자 여러분께서는 유튜브 채팅장을 통해서 글을 남기시면 선수들에게 대신 질문해 드리겠습니다. 그럼 지금부터 2022 서울 마라톤 대회의 기자회견을 시작하겠습니다. Let us now begin the press conference for 2022 Seoul Marathon. 기자회견에 참석한 선수를 소개하겠습니다. Let us first introduce you to our athletes. 서울 마라톤 대회 코스 레코드 보유자이자 통산 4회 우승을 한 대한민국의 오주환 선수입니다. 대한민국 국적으로 자신이 세운 코스 레코드도 깨고 싶다고 합니다. Our first runner is Oh Joo-hwan from the Republic of Korea, who currently holds the top course record. He is also the 4 times winner of Seoul Marathon. He is more prepared than ever to break his own record. 다음은 이번 대회 강력한 우승 후보인 에티오피아의 모시넷 게레메우 바이 선수입니다. 바이 선수의 최고 기록은 2019 런던 마라톤에서 세운 2시간 2분 55초입니다. Next up is Moshinet Geremau Bai from Ethiopia. He is one of our potential winners who holds a personal record of 2 hours, 2 minutes, 55 seconds and came in second in 2019 London Marathon. 바이의 독주를 막을 케냐의 강력한 선수입니다. 최근 상승세가 두드러지는 케냐 엘리샤 킵치르치르 로티치 선수입니다. 개인 최고 기록은 2시간 4분 21초입니다. Next up is a strong Kenyan rival against Baya for the race, Elisha Kipchirchir Rotichi, the very promising star runner from Kenya. He has been coming to his prominence as a top runner. He currently holds a personal record of 2 hours, 4 minutes, and 21 seconds. 다음은 아디다스가 자랑하는 월드 클래스 선수이자 브라질의 영웅인 다니엘 페레이라 두 나시멘트 선수입니다. 2021 발렌시아에서 2시간 6분 11초의 기록을 세우며 남미의 초신성으로 자리 잡았습니다. Next is Daniel Pereira do Nascimento, a world-class Adidas runner and the Brazilian hero. He set his personal best record in 2021 Valencia Marathon with the record of 2 hours, 6 minutes, and 11 seconds. 남자 선수 소개를 마치고 여자 선수를 소개하겠습니다. We will move on from introducing our male athletes to female athletes now. 2015 서울 마라톤 챔피언을 차지했던 에티오피아의 구테니 쇼네 이마나 선수입니다. 2021 프라하대회에서 2시간 21분 46초로 2위를 기록하며 이번 대회 여자부에서 2회 우승을 노리고 있습니다. Following is one of our potential winners, Guteni Shone Imana from Ethiopia. She was the winner of 2015 Seoul Marathon. Her personal record from 2021 Praha Marathon is 2 hours, 21 minutes, and 46 seconds. 다음은 에티오피아의 수투메 아세파 케베데 선수입니다. 개인 최고 기록은 2020 도쿄 마라톤에서 세운 2시간 20분 30초입니다. Next athlete is Sutume Asefa Kebede from Ethiopia. Her personal best record is in 2020 Tokyo Marathon, completing the race in 2 hours, 30 seconds. 마지막으로 루마니아의 조엔 첼리모 멜리 선수입니다. 개인 최고 기록은 2020 발렌시아 마라톤에서 세운 2시간 20분 57초입니다. The last athlete to introduce is Joan Chalimo-Meli from Romania, who holds a great personal record of 2 hours, 20 minutes, 57 seconds in 2020 Valencia Marathon. 이상으로 선수 소개를 마치고 먼저 주최 측에서 준비한 공통 질문입니다. 현재 본인의 컨디션과 출전, 각오, 목표 기록을 간략하게 말씀해 주시기 바랍니다. 과장 좌측의 오주환 선수부터 부탁드리겠습니다. This is to all of our athletes. We would like to know how you prepared for this marathon, physically and mentally. We would like to know your target record and resolutions.
We'll start from the far left with Mr. Oh Ju-hwan. Ndakosa kushukuru Rais wa Kanisa ya Seoul kualika mara zingine tena wakati kama hii. Mimi nimejiandaa mzuri kukimbia wakati ya Jumapili. Niko sawa, hali yangu niko sawa, sina mali wote, niko sawa kwa kila mali. 네, 먼저 2022년 서울 국제 마라톤에 참가하게 되어서 너무나도 영광입니다. 그리고 이번 대회를 준비하면서 최상의 몸 컨디션을 만들기 위해 노력했고 이번 마라톤에서 아주 좋은 결과를 기대하고 있습니다. 감사합니다. I'm more than delighted to be part of 2022 Seoul Marathon. I trained hard to make the best optimum condition to participate in the race. Thank you. ሙስነት እጠይቅሃለሁ። ሶስት ጥያቄ እጠይቅሃለሁ። ኮሪያ ከደረስክ በኋላ የጤና ሁኔታ እንዴት ነው? በዚህ ውድድር ላይ ለመሳተፍ ምን ያህል ዝግጁ ነህ? ውድድርን በስንት ሰዓት ለመጨረስ አቅደሃል? አመሰግናለሁ። አሁን ጥሩ ጤነኛ ነኝ። ጥሩ ጤንነት ላይ እገኛለሁ። ኮሪያ ከገባው በኋላ ያየሁት ወይዘሩም ጥሩ ነው። ጥሩ ለመሮጥ ነው የተዘጋጀሁት። ያው ረጅም ጊዜ ነው የተዘጋጀ ቆየሁት። ለዚህ ውድድር ብቻ ሳይሆን ከዚህም በፊት ለነበሩት ውድድሮች ጥሩ ተዘጋጅቻለሁ። ምናልባት አየሩ ጥሩ ከሆነና ኮርሱ በደንብ ጥሩ ከሆነ ያው የተሻለ ለመሮጥ ተዘጋጅቻለሁ። 현재 저는 좋은 건강 상태입니다. 한국에 들어온 다음에도 날씨가 계속 좋아서 좋은 준비를 할 수 있었습니다. 날씨가 좋고 코스가 좋으면은 제가 가진 기록보다 더 좋은 기록을 낼 수 있을 것 같습니다. 감사합니다. I've been in great condition since I came to Korea. The good weather definitely helps. I think if the marathon course is good and the weather serves us well, I think I'll be able to break my own personal record. 로티치. 마이크. Thank you so much I want to take this opportunity to thank Seoul Marathon and thank my management for giving me opportunity to come to participate in Seoul 2022. I've been preparing well in Kenya. I hope if the weather will be good and if the best makers will be good, I would hope for a good thing in this marathon. But I'm not promising that I'm prepared. I'm just prepared. On that day will give me opportunity to run good. I will run my best and I give everything to what I can on that day. Thank you. 굉장히 열심히 훈련했습니다. 일요일 당일에 날씨가 좋기를 바라며 날씨가 좋으면 기대한 만큼 성적이 나오기를 기대하고 있습니다. 다시 한번 초대해 주셔서 감사드리며 최선을 다하도록 하겠습니다. Eu me preparei muito para essa oportunidade. Até a minha melhor marca que eu tinha corrido em Valência, de 2h06:05. Dessa vez foi mais diferente, voltei para os treinamentos e me preparei para essa grande oportunidade de correr aqui em Seul. E espero fazer uma ótima marca. 발렌시아에서 약간 안 좋은 결과를 몇 가지 실수 때문에 내게 돼서 이번에 어떻게든 좋은 성적을 내기 위해서 열심히 훈련을 했고 현재 매우 컨디션이 좋고 정말 자신감이 넘치고 있습니다. I trained hard to make up for the mistake I made in Valencia Marathon. And so far, I can confidently say that I'm in great condition, so I hope to see great results. 다음 이만아 선수. 구텐이
እንትን ያንቺ እንትን የጤና ሁኔታ እና በዚህ ውድድር ላይ ለመሳተፍ ምን ያህል ዝግጁ ነሽ ወይ እና እንትን በስንት ሰዓት ለመጨረስ አቅደሻል? እንትን ይሄ 3 ደቂቃ ጥያቄ እንትን ከጉተኒ ጋር መለስልኝ። ትሬኒንግ ሰርቻለሁ። አሪፍ ሰዓት እሮጣለሁ ብዬ አስባለሁ። 좋은 시간대로 뛸 것이라고 생각합니다. 네, 그럼 옆에 I think I would have a great record this year. 네, 그럼 케베데 선수. Yes, how? I'm okay. I would have a great record. 수투메? 아흔 안 말렸으니. እሺ አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ ለዚህ ውድድር ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። መጀመሪያ የጤና ሁኔታ በጣም ጥሩ ነው። እዚህም ከገባንም እዛ ኢትዮጵያ ያለንም ሁሉ ሰላም ነበረ። ጤነኛ ነን እግዚአብሔር ይመስገን። እና በጤና በሁሉ ነገር እዚህ መጥተናል። ለውድድሩም ጥሩ ሰዓትና ቦታው ኮርስ ሪኮርድ ለመሮጥ አየሩም ሁሉ ነገሩ ኮርስ እንትኑ ጥሩ ከሆነ ለመሮጥ ዝግጁ ነን። አመሰግናለሁ። 감사합니다. 이번 대회에 초대해 주셔서 감사합니다. 제 건강 상태는 매우 좋습니다. 에티오피아에서도 한국에서도 건강 상태가 좋았기 때문에 하나님께 감사합니다. 이번 경기도 좋은 시간 그리고 코스와 날씨가 좋다면 잘 뛸 수 있을 것 같습니다. I would like to thank the committee again for inviting me to 2022 marathon this year. And I've been in great health in Ethiopia as well as in Korea. So I'd like to thank God for that. And I'm excited to run and I pray for great weather and great course. Thank you. I'm more than delighted to be invited to Seoul Marathon. It's my first time in Korea. My training has been really going on well in Kenya, and I've been healthy when I was in Kenya and here, and I hope with the perfect weather on Sunday, I would run good and I'll break my personal record. 네, 일단 먼저 초대돼서 굉장히 기쁘고 주최 측에 감사의 말씀을 드립니다. 서울은 처음으로 방문을 하였고 케냐에서 한 훈련 내용은 정말 좋았다고 말씀드릴 수 있습니다. 이번 주 일요일에 최선을 다해서 대회를 참여하겠으며 좋은 기록을 기대하고 자신의 베스트 기록 또한 기대하고 있습니다. 네, 감사합니다. 다음은 언론 및 관계자 여러분의 질문을 받겠습니다. 자유롭게 질문해 주시기 바랍니다. Thank you all for your responses. Our athletes will now receive questions from the press. Please ask freely. 네, 제가 먼저 질문을 하겠습니다. 먼저 제 소개를 하면은 대한육상연맹 현재 부회장이고 이번 대회 중계 방송을 하는 캐스터입니다. 좀 통역 좀 해주시기 바랍니다. Good afternoon, everyone. I would like to briefly introduce myself. I'm the vice president of the current committee, and I'll also be commentating and facilitating the marathon this year. 우리 에티오피아의 바이 선수에게 질문을 드리겠습니다. 이번에 공식 페이스메이커가 없는데 이번 대회는 우승 상금도 세계 어느 대회 못지않게 우승 상금도 많고 그리고 또 기록 상금이 또 엄청나게 높게 되어 있습니다. 페이스를 5km 스프릿 타임을 어느 정도 시간으로 달려줄 계획인가 바이 선수에게 먼저 여쭤보겠습니다. This question goes to Mr. Bai.
I'd like to know what you plan on doing since we don't have an official pacemaker for this marathon. But how do you plan on first maintaining your speed for the 5-kilometer sprint, as well as what you plan on doing with the reward you'll be receiving? 은지 씨 통역 부탁드리겠습니다. 네. በዚህ ውድድር ላይ በዚህ ጊዜ ፌስ ሜከር የለም መስሎኛል። ግን ውድድርን በስንት ሰዓት በ5 ኪሎ በስንት ሰዓት ለማሮጥ ትፈልጋለህ? እና የውድድርን በአንደኝነት ብትጨርስ ሽልማቱን ምን ለማድረግ አስበሃል? እኔም ፔስ ሜከር ያለው ነበር የሚመስለኝ ውድድሩ ላይ። እንግዲህ ፔስ ሜከር ከሌለው ያው ፈጣን ሰዓት ለመሮጥ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ፔስ ሜከር ካለው ያው ጥሩ ሰዓት ለመሮጥ ተዘጋጅተናል። ምክንያቱም ይሄ 42 ኪሎ ሜትር ነው። 42 ኪሎ ሜትር አለ ፔስ ብዙ ጊዜ ሰዓት ለመሮጥ ይከብዳል። ያም ቢሆን ግን ያው አሸንፌ የተቀመጠውን ገንዘብ ለመውሰድ ያው ተዘጋጅቻለሁ። በዚህ ልክ ነው የኔ ዝግጅት። 저도 이번 대회를 참가하기 전에는 페이스메이커가 있다고 생각을 했습니다. 페이스메이커가 없으면은 빠른 시간을 달리기는 어렵다고 생각합니다. 하지만 물론 페이스메이커가 있다면 당연히 빠른 시간을 달릴 수 있다고 생각합니다. 42km는 사실 너무 길기 때문에 5km당 몇 분을 달릴지에 대한 그런 계획은 아직 없지만 최대한 이길 준비를 하도록 하겠습니다. 상금을 탄다면은 이 부분에 대해서는 다시 잘 모르겠는데 다시 한번 질문을 하겠습니다. እንደገና ጥያቄ እጠይቃለሁ። ይቅርታ አልሰማሁም። ውድድሩን ለአንደኛነት ብትጨርስ ሽልማቱን ምን ለማድረግ አስበሃል? ያው ከዚህ በፊት ተወዳድሬ እንዳገኘሁት የራሴን ህይወት ነው የምመራበት። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ብዙ ሽልማቶችን አግኝቻለሁ። ያው ካሸነፉ እና አንደኛ ከወጣው የዛ አካል ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው እንጂ የተለየ በጀት ለዚህ ብዬ አወጣሁት ወይም ፕላን ያስኩት ነገር የለኝም። 지금까지 여러 상금을 받았었습니다. 다른 어떤 특별한 플랜은 없고 상금을 받으면 그냥 제 인생을 위해서 좋은 것을 사도록 노력할 것입니다. 라고 대답했습니다. 제가 드리는 질문은 영어로. Before I decided to join in on this marathon, I thought there would be a pacemaker. It is indeed hard to run fast without the help of a pacemaker. 42 kilometers is a long distance, and I can't specifically point out what my plan is in terms of how to plan out my stamina for the course. And in terms of reward, I don't have any specific plan at the moment. I just plan on spending it for myself, and that's my current plan at the moment. 제가 드리는 질문은 그 질문이 아니고 로티치 선수가 좀 답을 해줬으면 좋겠어요. 지금 대신기록을 수립을 하면은 상금 외에 기록 상금이 기록 보너스가 10만 불인데 대신기록을 수립하려면은 제가 보기엔 14분 50초 페이스 매 5km를 그렇게 달려줘야 되는데 14분 50초 페이스로 달릴 수 있을 것인가 그거에 대해서 좀 여쭤보시기 바랍니다. So I'd like to direct my question to Mr. Rotici. There is the bonus reward of $10,000 for high speed record. And in order for you to obtain that, you need to break the mark of 14 minutes, 50 seconds pace. How do you plan on achieving that? And what do you plan on doing with that reward? Thank you so much. For the rest on Sunday, it depending on pacemakers. For me, I'm not going to predict to say I'm going to run this time. If there is a good pacemakers, time will come. But in prize money,
For that, I cannot say I can spend money without knowing that I'm going to get which money now, because I don't know which position I'm going to get. What I'm here, I'm just praying God to get, if I can get them that money, I will know how to spend it on that day. But now I cannot say the money I can spend it without knowing that which money I've already get it. So that is my point. So thank you. For my reducing my personal best time, depending with the pacemakers. If the pacemakers are there, they will do their pacing well. I will just follow the pacemakers, but I cannot predict my time. That's my point. 예, 다시 한번 제가 여쭤보도록 하겠습니다. 그 정확하게 다 들리지 않아서 다시 한번 말씀해 주시기 바랍니다. Thank you so much. For my personal bestie, it depending on pacemakers. I cannot predict my time that I'm going to run this time, and I have to follow the pacemakers. If the pacemakers are doing their good job, if they are there, we can follow the pacemakers. But I'm not going to predict to say I'm going to run this time, and I'm not sure about that. But about money, for me, I cannot say I'm going to get money which position, and I don't know I can spend howly. No, I don't know. That one is just I praying myself that God can help me to get money on that day, that and I'll spend it on after I've achieved what I wanted. Thank you. 일단 페이스메이커가 없는 것에서 유감스럽게 생각하고, 다만 제 기록은 페이스메이커의 존재 유무에 따라서 굉장히 영향을 많이 받고 있습니다. 따라서 페이스메이커가 있다고 생각하고 뛰겠지만, 제가 그 기록에 대해서는 뭔가 확신과 개런티 들 수 있는 부분은 현재로서는 약속드릴 수가 없을 것 같습니다. 다만 상금 부분에 대해서는 제가 상금을 위해서 뛰는 건 아니지만 좋은 기록이 나오면은 상금을 따라올 거라 생각을 하고, 상금 사용에 대해서는 좀 상금을 만약에 획득한다면 추후에 더 생각해 보도록 하겠습니다. 네, 여기 정인철 기자. 네, 저 채널A 정윤철 기자입니다. 오주환 선수한테 질문을 좀 드리겠는데요. 도쿄올림픽 때 좀 아쉬움도 있고 해가지고 그동안 좀 힘든 시간도 보냈다고 들었는데, 정신적으로는 좀 어떻게 스스로를 관리를 했고, 그리고 이 대회가 또 유독 좋은 인연도 많고 우승도 많이 했는데 응원하고 부활을 기대하는 팬들도 있는데, 좀 그런 출발점이 되는 대회로 봐도 될지 궁금합니다. I'd like to direct the question to Mr. Oh Joo-hwan. I know that you've been having a bit of a hard time since the Tokyo Olympics last year. Marathon last year, excuse me. And I was wondering if you would consider this marathon to be sort of moment of your resurrection. There is a lot of fans in Korea who are expecting your return to victory. And we are aware that Seoul Marathon has always been a great platform for you to break your own personal records. Kwa mimi najaribu kukimbia muda wangu mzuri, sijakimbia kwa muda mrefu, lakini sasa mwili niko sawa. Vile mzee alienda mali, mzee wako anasema mzee tu amenisaidia kwa muda mrefu, sasa nitakuwa sawa kwa kila kitu. On Sunday mimi wakati ya Jumapili najaribu kukimbia muda ile inawezekana. Hata kama kuna pacemaker najaribu kukimbia. Tutasaidia na mwenzangu tukimbie mzuri. 먼저 저를 많이 도와주신 오 감독님을 생각하면서 이번 마라톤을 아주 열심히 연습을 하였습니다. 그리고 그 결실이 이번 마라톤을 통해서 맺어지길 기대하며 이번에 굉장히 좋은 기록을 달성할 수 있을 것으로 예상하며, 저의 몸 상태도 굉장히 최상의 몸 컨디션을 유지하고 있고, 그 결실이 이번 마라톤을 통해 맺어지길 기대하고 또 기도합니다.
First of all, I'd like to thank the head coach, Mr. Oh. I've especially trained hard for him, and I hope to make him proud through this race. 네, 채팅창을 통해서 연합뉴스 한한직 기자 질문입니다. 이번 대회에서 기대하는 기록이 어느 정도인지, 도쿄 올림픽 후 회복이 이거는 질문했고요. 네, 오주환 선수에게 이번 대회에서 기대하는 기록이 어느 정도인지 답변 부탁드리겠습니다. Mr. O, what's your expected personal record for this race? Kwa hii mbio hatuwezi sema tunataka rekodi gani, tunaweza kimbilia 27 ama 26, inategemea kama tunasaidiana pamoja na wenzetu tukimbie, sababu hatuna base meja ya kupush, tutakimbia time ile time inawezekana kama 27 26 inaweza ingia tukisaidiana. 이번 대회에서 2시간 6분을 기대하고 있지만 굉장히 현재 좋은 동료들과 함께 훈련하면서 달리고 있기 때문에 이런 더 좋은 기록을 기대하셔도 좋습니다. So my expected record is 2 hours and 6 minutes at the moment, but I've had the chance to work with great colleagues by my side, so I hope that I can even break that record. 우리 브라질의 두 나시멘토 선수에게 질의를 하겠습니다. 지난 도쿄 올림픽에 브라질 대표로 유일하게 참가를 했는데 나시멘토 선수는 제가 많이 알고 있는데 도쿄 올림픽에서 성적이 어떻게 결과가 나왔는지 좀 말씀해 주시기 바랍니다. 네, 그거 제가 말씀드렸죠. 중도 포기했습니다. 제가 그러면 대신해서 우선은 나시멘토 선수한테 질문 드리겠습니다. 한국에는 2000년 보스턴 마라톤 우승자 이봉주 선수가 있다면 브라질에는 호날두 다 코스타 선수가 있었습니다. 지난해 나시멘토 선수가 혜성같이 등장했습니다. 1500m, 3000m 장애물까지 주로 중장거리 선수로 뛰었는데 갑자기 로드 레이스로 전향한 이유를 좀 말씀해 주시면 고맙겠습니다. South Korea has our own 2000 Boston race winner Lee Bong-ju, and Brazil has Ronaldo da Costa with a record of 2 hours and 6 minutes and 5 seconds. But you came to the scene as a new rising star. What made you switch lanes from 1500 meters, 3000 meters obstacle course runner to this road race? Eu sempre fui amante da maratona, de correr longas distâncias. Então, eu decidi me embarcar nas provas longas. E na minha primeira maratona, acabei correndo 2:09. Depois me preparei muito bem, na minha preparação bem focado, e acabei conseguindo correr faltando 6 segundos para romper a marca do Ronaldo da Costa. E eu acredito que nessa competição eu posso fazer 2 horas e 5. Thank you. 제가 마라톤은 좀 늦게 시작했다고 생각하실 수도 있지만 사실 12살 됐을 때부터 코치가 감독님이 저를 마라톤을 위해서 데뷔를 시켰습니다. 그래서 2020년에 전 세계적인 코로나 팬데믹 상황에서 본격적으로 마라톤에 도전을 했고 그 결과가 현재 좋게 나타나고 있는 것 같습니다. Well, you might think that I'm a latecomer to the scene, but I've been training since I was 12. And with the beginning of pandemic era in 2020, I've switched lanes to marathon, and I've had great results to show. 에티오피아 선수들이 지금 3명이 앉아 있는데 혹시 이 3명의 선수 중에서 백호지에서 훈련하는 분 계십니까? 에티오피아 백호지. There are 3 runners from Ethiopia, and do you guys all train in Pekhoji? Is the question? 은지 씨 통역 부탁드리겠습니다.
ለሶስት ኢትዮጵያ እንትን ሯጮች እንትን ጥያቄ እጠይቃቸዋለሁ። እንትን በቆጂ ላይ ትሬኒንግ ያለው ሰው አለ? በቆጂ እኔ አይደለሁም። አይ ሁላችንም ከበቆጂ ውጭ ነን። የሴቶች በበቆጂ ነው አይደለም። ሶስታችንም ከበቆጂ ውጭ ነው። 세 명 모두 백고지에서 트레이닝 한다고 합니다. 그러면 백구지에서 그 신타유 애시투 선생한테 지도를 받고 있는 거 한번 여쭤봐 주세요. 심타유 에세투 선수. 애시트. 신타유 애시트. So, since all three of you have been training in Baekguji, I'd like to know if all of you have been training under Shintayu H2. I'm sorry, H2. 심타유 H2 코치가 트레이닝 እየሰራ ነው? አይ ከሱ ጋር የሚሰራ አትሌት የለም እዚህ ካለኖች። ሌላ ነው አሰልጣኞቻችን። 지금 여기에 있는 세 명은 그 코치랑 같이 운동을 하지 않습니다. No, none of us here right now are training under him at the moment. 그러면 그 바이 선수 질문 나온 김에 질문 드리겠습니다. 킵초게와 1위 경쟁을 했던 2019년의 몸 상태와 비교할 때 지금의 상태는 어떤지 말씀해 주시기 바랍니다. I would like to now direct the question to Mr. Bai. How has your physical condition been in comparison to the marathon in 2019 when you competed with Kipchoge? ሙስነት እጠይቅሃለሁ። በ2019 ከኪፕቾጌ ጋር ስትወዳደር እና አሁንን ያለህበትን ብቃት እንዴት ትገልጸዋለህ? የዛኔም ያው እንደ ሁልጊዜው እየሰራሁ ነው። አሁንም እየሰራሁ ነው። ምናልባት እንደዛ ይሆናል ብሎ ለማለት ባልደፍርም፣ ግን ከዛ ያልተናነሰ ትሬኒንግ እየሰራሁ ነው ያለሁት። ዞሮ ግን ያው ጥሩ ልሮጥ የምችለው ፔስ ቢኖረው ነው። ፔስ የለም። እሱ ደግሞ ፔስ አለመኖሩ እንደ ሌሎች ማራቶኖች ጥሩ ሰዓት ይሮጣል ማለት ይከብዳል እንጂ የኔ የኮንዲሽን ሁኔታ ልክ ከዚህ 2019 ሲሰራ እንደነበረው ነው እየሰራው ያለሁት። በጥሩ ጤናነት ላይና ጥሩ ስራ ሰርቼ ነው የምገኘው። 어, 2019년 때도 그렇고 지금도 열심히 운동을 하고 있습니다. 하지만 페이스가 있으면은 짧은 좋은 시간을 내겠지만 페이스가 없기 때문에 짧은 시간을 내기는 어렵다고 생각합니다. 하지만 2019년 때처럼 좋은 건강 상태에 있습니다. So, same as I was in 2019, I've also been training hard. I think it's a really difficult task to maintain high speeding record without the pacemaker. But as far as physical condition goes, I'm in the same good physical health as I was in 2019. 그 루마니아 멜리 선수에게 질문을 드리겠습니다. 지금 루마니아 챔피언으로 알고 있는데 그 루마니아 원래 태생이 루마니아에서 태생이신지 한번 궁금해서 여쭤봅니다. I'd like to direct my question to Ms. Melli at the moment. I know you're representing Romania this year, and you've been. And I was wondering if you were born in Romania. I am Kenyan. I'm born in Kenya, but I run my country that I represent is Romania. 예, 질문 주셔서 감사드리고요. 저는 케냐에서 태어났지만 현재 루마니아 국가를 대표하고 있습니다. 케냐에서 루마니아로 국적을 옮긴 지가 얼마나 됐습니까? 몇 살 때 옮기게 됐죠? How long has it been since you've neutralized yourself as a citizen of Romania? How old were you
if you don't mind me asking? I was 30 years old, and now I'm 32. So for the last 2 years. 예, 30살 때 옮겼고요. 전 현재 32살이기 때문에 32살입니다. 네, 기와 질문이 나와서 로티치 선수에게 질문 드리겠습니다. 로티치 선수가 한국에 귀화하고 싶다라는 소문이 있습니다. 맞는지 얘기해 주시기 바랍니다. This question is to Mr. Rotichi. There have been rumors of you wanting to become a naturalized citizen of Korea. Is this true? Thank you. It's true, but it depending on if they consider me, but I'm not sure. But I believe, but if I get it, it's okay. 예, 일단은 그 따로 심각하게 고려하고 있지는 않지만 만약에 받게 된다면 뭐 괜찮다고 생각합니다. 네. 그 로티치 선수에 계속 가서 질문 드리겠는데 2019년 서울 마라톤에서 2시간 6분 12초로 개인 최고 기록 달성 후 2019년 10월 2시간 5분 18초, 21년 10월 파리에서 2시간 4분 21초 기록이 계속 빨라져서 세계적인 선수가 되었습니다. 기록이 계속 단축되는 특별한 이유가 있는지? 예. Since you made your record in 2019 Seoul Marathon, you've been constantly pushing yourself and breaking your own records. You've actually set a new record in 2021 Paris Marathon, correct? I would like to know what propels you to keep pushing your own limit and record. Thank you so much. Importantly, it's what I doing in Kenya is my training method. I've been working hard since I started running marathon. So my important what I keep pushing myself to run PB every time and I go to the marathon is discipline. When I'm in Kenya, I have to be very disciplined, working hard and focusing, follow the program from my coach and follow everything what coach telling me. So that's what make me to run every time a PB. So that's why I'm working hard in Kenya. So that's what I'm achieving. 예, 질문 주셔서 감사합니다. 제 비결은 일단 케냐에서의 훈련이라고 생각합니다. 늘 항상 훈련할 때 자신의 한계에 도전하고 늘 항상 열심히 훈련하고 있습니다. 또한 코치의 프로그램을 정확하게 따르며 코치의 훈련 방식에 정확하게 지도를 통해서 연습한 것이 곧 결과로 이루어진 것 같습니다. 네, 정인철 기자님 여기 마이크 좀. 네, 저 채널A 정윤철 기자입니다. 질문 2개가 있는데 차례로 한 선수씩 좀 여쭤볼게요. 처음에 저기 바이 선수한테 여쭤보고 싶은데요. 그 지난달 6일 도쿄 마라톤에서 기권한 걸로 알고 있는데 그때 무슨 일이 있었고 만약 부상이 있었다면 지금은 몸 상태가 100% 회복한 건지 여쭤보고 싶습니다. This question is directed to Mr. Bai. I heard about your participation in Tokyo Marathon, and I was wondering what caused you to quit the race halfway, and if it was because of injury, I would like to know if you've been able to recover fully. 네, 은지 씨 통역 부탁드리겠습니다. ሙስነት እንትን ቶኪዮ ማራቶን ላይ እንትን ባለፈው አመት እንትን ለምን ተቆመሃል? ለምን ቆምተሃል? እና ጉዳት አለ ነበረ እና አሁን የጤና ሁኔታ እንዴት ነው? ጉዳት የለም። በዛ ሰዓት ላይም በአጋጣሚ ያጋጠመኝ የሆድ ህመም እንጂ ምንም አይነት ጉዳት አልነበረም። የተሻለ ተዘጋጅቼ የተሻለ ሰዓት ለመሮጥ ነው ተዘጋጅቼ ከኢትዮጵያ ወደ ቶኪዮ ሄጄ የነበረው። ግን ውድድሩ ላይ ሁሌም ያው እንደሚያጋጥመው ሆዴን አመመኝ። በዛ ምክንያት ነው ላቋርጥ የቻልኩት። ከዛም በኋላ ሄጄ ወዲያውኑ ትሬኒንግ ጀምሬ ትሬኒንጌን በአግባቡ ሰርቼ ነው ወደዚህ የመጣሁት። 그 도쿄 마라톤에 참가했을 때 좋은 시간을 달리려고 했으나 배가 아파서 중간에 나갔던 것뿐입니다. 어떠한 부상이나 그런 것은 없었습니다. 현재 컨디션은 좋습니다.
So I had a major stomach ache while I was running and competing for Tokyo Marathon. There was no specific injury, and I've been in great health condition ever since. 예, 이어서 로티치 선수한테 질문 드리겠는데요. 많은 팬분들이 좀 궁금해해서 그런데 요즘 상승세로만 보면 가장 무서운 선수인 것 같아요. 2시간 4분대까지 진입했고 이제 순서대로 되지는 않을 수도 있지만 기대를 하는 거는 이번 마라톤에서 2시간 3분대 기록을 보여줄 것 같다는 기대도 있는데 스스로 좀 가능하다고 생각하시는지 궁금합니다. This question is directed to Mr. Rotichi. You have a lot of fan base in Korea, and you've been on a great trajectory. Last time you hold the record of 2 hours and 4 minutes, and I was wondering if you think you'll be able to hold the 2 hours and 3 minute record this year. Thank you so much. That's a prayer, but for me, I am not sure. But that's a prayer to in future. That is what I need to achieve in future. But for now, I don't know. Just what God know that I can. I don't know for sure that I can make it to run 2-3. It's possible, but it's prayer. That I can believe my prayer. If God give me strength, I can make it. But it's a prayer only that makes somebody to achieve 2-3. It's not possible. That is very hard. Depending on your training, depending on your discipline, depending on everything you doing at Kenya, and after that you will achieve. Thank you. 예, 질문 주셔서 감사드리고요. 솔직히 말씀드리면 잘 모르겠다고 답변 드리고 있습니다. 일요일 당일 때까지 기도를 하겠지만 오직 결과는 신만이 알 수 있을 거라고 생각을 합니다. 이번에 되게 좋은 기회라고 생각을 하고요. 케냐에서 소화했던 좋은 프로그램들이 이번 일요일 날 좋은 결과로 나올 수 있도록 기대는 하고 있지만 좀 어려울 수도 있다고 솔직하게 답변 드립니다. 오주환 선수한테 질문하겠습니다. 오주환 선수 한국 신기록을 수립하면은 별도로 포상금이 1억이라는 포상금이 있는데 한국 신기록 한국 최고 기록이 얼마인지 알고 계신가 한번 여쭤봐 주십시오. 근데 저희가 대한육상연맹 통해서 공식 답변을 받았습니다. 오주환 선수는 한국 기록을 깨도 한국 신기록을 인정받지 못한다고 저희 공식 답변을 받았습니다. 그래요? 네. 오주환 선수에게 마저 질문드리겠습니다. 현재 오주환 선수는 지난해 5월 작고하신 고 오창석 감독님과 빼놓고는 생각할 수 없습니다. 오주환 선수를 발굴해 세계적인 선수로 키워 한국에서 7번 우승시키며 많은 부와 명예를 안겨다 주었습니다. 하늘에서 지켜보고 계실 오창석 감독님께 한마디 부탁드리겠습니다. This is to Mr. Ujuan. We cannot possibly talk about your accomplishment without mentioning the head coach Cham Seok-oh, excuse me. He discovered you and have made you into a world-class athlete with 7 times winner title. Would you like to give a word to Mr. Oh, who must be watching you proudly from the heaven above? Nitakwambia mzee, mali yako amelitoa mbali, lakini nilimiss sana lakini vile ameniacha nitafanya juu chini, nitakimbia mzuri, mali yako aniangalie. 작년에 돌아가신 오창석 감독님이 너무나도 보고 싶습니다. 이렇게 멀리까지 가실지 몰랐지만 이렇게 갑자기 이렇게 돌아가신 오창석 감독님을 너무나도 그리워하고 있으며 마음 같아서는 오창석 감독님을 따라 하늘에 가고 싶지만 그럴 수 없는 현실이 안타깝습니다. I would like to express to the head coach O that I miss him greatly and I think about him a lot. And you know, if I had it my ways, I would definitely follow him to the heaven above, but unfortunately that is not something I can achieve. I would just like him to know that he's always on my mind, and I'd like to thank him again. 더불어 한마디 드리고 싶습니다. 오창석 감독님을 위해서 열심히 연습했기 때문에 이번 대회에서 최상의 기량을 펼치겠습니다. I would also like to add that I've been training extremely hard for Coach O.
So I would like to believe that I'll be showing and running to my fullest potential this year. 우리 여자 선수 세 분 모두가 목표가 우승일 텐데 본인이 목표라는 그 기록이 어느 정도인지 세 분이 이제 발표를 한 번씩 해줬으면 좋겠습니다. 본인이 이번 시합에서 목표로 하는 기록. I would like to direct the questions to the three female athletes here. I'm sure you're all here to win, but I would like to know what your goal mark is for this race. ግተኒ እጠይቀሻለሁ። ሁለታችሁም 2 ሰዓት ከ20 ደቂቃ ሪኮርድ አላችሁ እና ውድድሩን በስንት ሰዓት ለመጨረስ አቅዳሻል? ጉተኒ ጋር መለስልኝ። ከእግዚአብሔር ጋራ ከ20 በታች እሮጣለሁ ብዬ አስባለሁ። 하나님께서 허락해 주신다면은 2시간 20분 이하로 달릴 것으로 생각합니다. If God would permit, I would like to complete the race within 2 hours and 20 minutes. 수투메 መለስልኝ። አሁን በሰዓት ያለኝ ከ20 ነው። ጥሩ ፔስ ቢኖር ከ20 በታች ኮርስ ሪከርድ መሮጥ ይቻላል። አመሰግናለሁ። 현재 제 기록은 2시간 20분대입니다. 페이스를 잘 조정하면 20분 이하로 달릴 수 있을 것 같습니다. 2 hours 20 minutes is actually my current record. So I would like to believe that if I work hard and put a lot of effort, I'll be able to compete in under 20 minutes. Given that there are no pacemakers, so we really hoping that we can work together because the female elite field has sub 221, sub 220 athletes. So we hope that for me, I am really targeting my personal record of 220.57. I'll be more than happy to break my personal and of course to win. 네, 지금 기자회견이 시간을 예, 일단은 이번 대회에 아쉽게도 페이스메이커가 없지만 저는 최선을 다할 생각이고 현재 2시간 20분, 21분대 엘리트 선수들이 서로 같이 뛰어야 된다고 생각합니다. 이번 대회에서는 제 대회 베스트 기록을 꼭 깰 것이라고 믿고 그것을 목표로 하고 있습니다. 감사합니다. 네, 지금 선수들이 좀 힘들어해서요. 기자회견을 이만해야 될 것 같습니다. 그리고 아까 제가 말씀드린 것 중에 정정사항이 하나 있습니다. 대한육상연맹에서 오주환 선수의 기록을 한국 최고기록 인정 여부는 오늘 내일 회의를 해서 최종 결정한다고 합니다. 결정되면 추가로 알려드리겠습니다. 네, 그럼 이상으로 2022 서울 마라톤 대회의 기자회견을 마치겠습니다. We will now end the press conference for 2022 Seoul Marathon, and we'd like to thank you all for joining us today.